Okay, hello viewers. I'm back again with the segment Let's Talk. సో ఓపెన్ హ్యామర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది. నోలన్ మామ మళ్ళీ ఒక గ్రేట్ కంటెంట్తో వచ్చాడు. ఎప్పటిలాగే మళ్ళీ మిక్స్డ్ రివ్యూస్తో ఉన్నాయి. బట్ జనాలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో చూడాలి. సినిమాకి వెళ్ళాలంటే ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకుని వెళ్ళాలి అని అనుకునే నోలన్ మూవీ సినిమాని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అఫ్ కోర్స్ నాట్ యాజ్ కాంప్లికేటెడ్ యాజ్ అ ఫిజిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్. విల్ ట్రై టు కీప్ థింగ్స్ వెరీ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. సో, and I have Mr. Prem Kumar, who is a very good friend of mine. He's an ardent reader and greatest movie buff, one of the greatest movie buffs I have ever seen. Previously, నేను తనతో compete చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ. నేను కూడా మూవీ బఫ్ అయినాడు, బట్ despite of having all the family commitments, he's able to manage to watch so many maximum movies as possible, and he has good world movie knowledge. So I think he's definitely a um, great guy to discuss this movie with. So let's start. Prem, how are you doing? Doing good. Had a nice weekend, and watching Oppenheimer, I think, made my day. Superb. So, I want to start this discussion. By the way, before I start the discussion, I'm a good follower of your reviews. So, I have seen the five-star review of Oppenheimer in your site. I forgot the name of the site. What's that? Letterboxed. Letterbox, exactly. You gave a five-star review on your Letterbox. That's my first question. A five-star necessarily means that a film is a flawless movie. Why do you think it's a flawless movie? Chala mandi, because Prem knows Telugu. I'll try to kind of make it in a Telugish kind of a conversation now. Chala mandi, even though they are great movie lovers, they complain. We kind of slept through in the middle. To be very frank, నేను కూడా I think after 1 to 1.5 hours, I kind of slept through for a good 1 minute, and good riveting background music in the movie just woke me up, and then I was engaged back into the movie. So why do you think it's flawless? Okay, first of all, 5 out of 5, na drishtilo, 5 out of 5 doesn't mean that it has to be flawless. It just means that everything works for me. Okay, probably at the as from a viewership level. ఎందుకంటే if I get into dissection of the movie with respect to cinematography, music, editing, production design, screenplay, ఇవన్నీ like probably that might be getting into a dissection in. But Mhm. for the first hand viewership, as a viewer, I just felt that um, Christopher Nolan has been making all his previous movies in the last 20 plus years just to reach to Oppenheimer, because everything about Oppenheimer, I just simply loved it, because see, he's 52 years old now, actually, Yeah. Christopher Nolan. And back in 2021, first announcement వచ్చేటప్పుడు, I was actually expecting something more related to sci-fi with more complex ideas, non-linear narrative. నాకు అప్పుడు ఆ ఓపెన్ హైమర్ సర్నేమ్ చూసి కూడా ఐ డెంట్ నో దట్ ఓకే, తను ఒక ఫిజిస్ట్, హీ వాజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ఆటమ్ బాంబ్ అని. యాక్చువల్లీ తర్వాత నేను గూగుల్ చేసేటప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఓకే, ఇది బైక్ అన్నమాట అన్నట్టు. Yeah. సో ఐ జస్ట్ ఫెల్ దట్ first of all, it was completely engaging. Okay, so my philosophical side, pakkana petteste, it was highly engaging for me. And even the from a storytelling perspective, Nolan still was sticking to his film sensibilities, because biopic ante చాలా మంది biopic తీసేస్తున్నారు actually. Yeah. Okay, so it's not like any Tom, Dick, and Harry is doing a biopic movie. It's actually Nolan's biopic. So Nolan has retained his film sensibility in terms of getting that obsession, regret. ఎందుకంటే తనకని actually there is a recurring theme actually that he used to infuse consciously or unconsciously right from his first movie, Following అని, like a college, ఐ థింక్ డిగ్రీ అయిన తర్వాత చిన్న బడ్జెట్ లో ఫాలోయింగ్ తీసాడు. ఫాలోయింగ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా నేను ఇంకా డంక్ చూడలేదు. ఐ థింక్ Okay. sticking to that film sensibility, he was able to make a biopic in his own right, actually. So అందుకే first of all, it was engaging. నాకైతే I in fact I wanted
my every atomic level of my focus and consciousness directed towards every frame of the film. I just tried actually. So Nidra Nedi actually it's like far away and mata duram. Far away. Okay, okay. Maybe because అది ఎందువల్ల అయి ఉంటుందంటే we got used to all the Indian storytelling a lot, right? Especially guys like me. We are used to the highs and lows of the movie. We need to have a bang, you need to have a twist, or you need to have some kind of shock in between. The honest narration, or you could say, the Western kind of narration, sticking to the genre in its true best forms, అది మేబీ మనకి కొంచెం ల్యాకింగ్ అయి ఉండొచ్చు. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ people felt it's kind of dull and all, because it's continuous conversation, right? So that's the reason people might be complaining. Anyway, but I think I agree with most of what you have said. That's true. But if you ask me, right, there is one thing that has struck me: the riveting background music, right? Because I consciously watched it in IMAX because I want to feel the sound. What And I have been told by my friends also before I went to the movie that BGM is just too good. So I wanted to know what that was. So that is a striking part for me. I liked it very much. What's it for you? Okay, so Ipru, I think we are getting into the details of dissection. Okay, so coming to the music, see, I'm sure you might also know, Nolan actually, Nolan has been collaborating with Hans Zimmer, for quite a long time. Okay, మీరు డార్క్ నైట్ ట్రయాలజీ చూస్తే he has been Hmm. collaborating with Hans Zimmer, who is one of my favorite music director in his prior movies. I think Ludwig Göransson, has started scoring music for Nolan probably from Tenet. Okay, so Tenet again had lot of electronic sounds. If you look at the whole soundscape, it is actually into a modern world of like what if actually if you have a chance to go back and do rectify things, it's actually redefining the time travel, and he has brought in some sort of a theory in terms of putting a physics. So Tenet, to be very frank, the composer Ludwig Göransson, I didn't pay any attention to the soundscape and the music. ఎందుకంటే నాకు టెనెట్ చూసేటప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద ఫోకస్ ఐమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ Oppenheimer, where I want my consciousness to be completely directed towards every frame. Tenet I wanted 100 times more than that because it was cryptic. మరీ అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ Yeah, ఫిల్మింగ్ కాదు definitely యాక్చువల్లీ. not. సో అది Definitely not. so to be frank, actually, I was not paying attention to Ludwig Göransson, but Ludwig Göransson, I think మీరు అన్నట్టు he did a fantastic job in Oppenheimer. నాకైతే ట్రైల్స్ like I haven't consumed lot of spoilers actually. కానీ ట్రైలర్స్ అండ్ యూనివర్సల్ had released some 2-3 videos about the making, not making, I would say, just like opening look at ఇదంతా. I Yeah, think he's done a great job. ఇందులో కూడా స్లైట్ గా ఎలక్ట్రానిక్ సౌండ్స్ యాక్చువల్లీ లైక్ యూస్ చేశారు, కానీ he went with the very organic instruments most of the time, with violin, strings, piano. ఎందుకంటే we are actually into a historical వరల్డ్ ఇయర్. ఎందుకంటే yeah, మనం యాక్చువల్లీ ఫోటోలని యాక్చువల్లీ ఎయిన్స్టీన్ వీళ్ళందరూ చూసారు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ ఆ yeah. ఎయిన్స్టీన్ ఇట్స్ లైక్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ టైమ్ Mind blowing, గోయింగ్ బ్యాక్ టు right? టైం ట్రావెల్ అనమాట. సో ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు కంపోజర్ లూడ్విగ్ గొరాన్సన్ has done a great job, and Yeah, I even actually allowed to allow the audience to get transfixed to certain moments. Transfixation అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, there are certain moments where we become numb and we become motionless. yeah, Okay, so ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్ప్లోషన్ టైంలో ఓన్లీ లైట్ కనిపిస్తుంది అనమాట, ఆ లైట్ కనిపిస్తుంది అనమాట yeah, అందరు ఫేస్ లో. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ లైట్ అండ్ దెర్ వాస్ అబ్సల్యూట్ సైలెంట్ మూమెంట్ యాక్చువల్లీ. yeah, సో ఐ yeah, థింక్ లైక్ తను ఎలివేషన్ సీన్స్ కానీ, ఈవెన్ మెలంకలీ సీన్ కానీ, అండ్ సస్పెన్స్ ట్విస్ట్ రెవల్యూషన్ సీన్స్ లో కానీ హెస్ డన్ వెరీ గుడ్ జాబ్. అండ్ వీ కెన్ లిటరలీ యాక్చువల్లీ pay attention to his work, and we can understand that he has added lot of narrative space actually yeah. to already what we are seeing in visual narration. So yeah, I think Ludwig Göransson, I'm going to start following him, following his like soundtrack after Yeah. like after Oppenheimer actually. I think నాకు నచ్చింది ఏంటంటే
Obviously, Nolan is trying to narrate the story by, of course, he took the help of background music, but his prime intention was that, it serves both the purpose. I'll try to explain it as simply as I can. He is basically an atomic guy, Oppenheimer. So his thinking is also in terms of atomic world. So he tried to couple the atomic world inside his mind and the emotions that happen instantaneously after he reacts to a dialogue. Someone says something and then he immediately connects to his atomic world, mixes it with his emotions, and then boom, the music starts. It just works out, at least for me and a lot of people around the world, I think. That part, that's the reason I said it works both ways. He's at the same time showing the atomic brain that Oppenheimer has got. At the same time, composing the reactions in a most perfect way possible. Maybe one can imagine. I can't imagine anyone else, showcasing Oppenheimer's thinking in a more effective way. I'm not even able to imagine what else could have been done better. This is the perfect way, is what I feel actually. Yeah, yeah, yeah. Yeah. So I was trying to grasp so many things at once, but I couldn't. But uh, one thing that everyone got their attention and probably understood is the color narration, right? So one of the subject is told in color, and the other point of view was shot and probably showcased in black and white. What's your take on that? I think film language. I'm just going by the basics of film language. Okay, I might be wrong. I might be completely wrong, but it still goes with the fundamentals of the film language. Okay, if you go by the conventional rules, black and white are, like, probably meant to actually show something that has happened in the past. Okay, whereas color actually is meant to show what is going in the present. This is what is the conventional rule. Okay, but Yeah, but given that, both the episodes, that is the interrogation episode and the biopic of Oppenheimer, both of them actually, are going on in almost in the same timeline, probably one in 1942 and one in 1945 or something, probably two or yeah, three years yeah, of gap. Kani, they chose to actually put all the interrogation scenes outside, especially where that involves actually other members apart from Oppenheimer in black and white. And Oppenheimer like perspective నుంచి ఏదైతే actually whatever actually is unveiling before audience, it is actually shown in color. So నాకేం అనిపిస్తుందంటే, on the whole, from an audience perspective, as an outsider coming outside of the mind space of the Oppenheimer, man chuste, it's still a historic drama that's happening. There is an interrogation happening. AAC like license అయితే like revoke చేసేసారు. Actually he's been subject to a lot of questions. That is yeah, like an outside space, coming outside of the mind space. So from an audience perspective, నాకెందుకో Nolan has chosen the monochromatic, visual. నాకు అనిపిస్తుంది. But if you go back to the other color world, that is mostly a subjective view of Oppenheimer, because the other entire actually episodes actually that take place in the color, there might be conversations. మిగతా వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వస్తారు, వాళ్ళతో పాటు కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ హీస్ గెటింగ్ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్, హీస్ గెటింగ్ ఇన్ టు పియర్ సార్ట్ ఆఫ్ అ కాన్వర్సేషన్, ఐన్స్టీన్ తో పాటు మాట్లాడుతున్నారు. Still, we are into the headspace of Oppenheimer. So I think Nolan has chosen color tone to give a subjective narrative from the mind space of Oppenheimer. And మైండ్ స్పేస్ నుంచి బయటకు వస్తే మనం లైక్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వాట్ వి సీ ఇన్ ది స్క్రీన్ ఫ్రమ్ ది థర్డ్ పర్సన్. So third person view, even to be very frank, actually, even if you go and look at the color tone, actually even that is also third person camera. Actually it's not like always, coming under the shoulder of the Oppenheimer or something. I'm not getting into a very literal sense, but yeah. from a metaphorical sense, it's always actually subjective. It's a subjective narrative from the mind space of Oppenheimer. So adi color li చూపించి, then I think Nolan actually made a choice to put a objective sort of a narrative, which is actually, from the audience actually, which is when he's literally drilled by all the officials, like the sitting over there and asking him, firing literally questions.
And what happens actually without knowledge of, because there are a lot of things that is happening without the knowledge of Oppenheimer. One thing is with what Strauss actually was trying to actually do with probably as a personal vengeance, or spoiler actually reveal చేయకూడదని. But what Strauss is actually doing is actually is being done without the knowledge of Oppenheimer. So that is where actually as an viewers we are actually taken, and we are actually subjected to see, array Oppenheimer actually, there are a lot of things actually that is happening without even your knowledge, but we are in the viewers, we are in the audience side Yeah. actually, but we are able to see actually. So it's more of a Mm. historical document that is being shown as a black and white annattu idi. So it's like more of a subjective narrative with the color tone, and the objective narrative with the black and white tone annattu. It's like my take. Mm. I think I agree with you. I think I agree with you. I like the part where you mentioned, without his knowledge, it's happening. So I think that must have been his thinking. So whatever he's doing it, or his understanding, his mind, of course, it will be in color. Everyone's own mind is full of color, so we can. He must have chosen it to. But even in that, right, the tone of the movie is too good. Actually, it is so 1945ish, right? So I didn't feel there's any fancy editings actually. Even though he used IMAX camera, credit should be given, I think, to the tone of the film as well. Editor must have taken utmost care, I think. Even the dresses, the tone of the actors, the overall background tone, everything is too good, I think. I think I agree with that. Yes, yes. Yeah. Actually, మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్, you're actually talking about the tone అన్నారు కదా. Yeah. I literally actually hate to go behind the scenes. కానీ it is just because I was like forced to be exposed to certain BTS. Actually, what Nolan has done for this movie is he's always actually known for shooting the film with IMAX camera, which is known for 18K resolution. And Mm. he actually wanted to shoot even the monochromatic tone, that is black and white scenes in the big format. Okay, which is not available 65 mm. Films are not available in black and white as of today. So he literally went ahead, approached Kodak, requested them to manufacture 65 mm black and white roll, so that he can film that in a big format. So Kodak has actually Yeah. generously agreed, and they actually gave some they delivered some initial products to him, and he used and tested that, and after that he gave a go ahead. Then they manufactured a set of 65 mm black and white film just for the Okay. for his sake actually, because Nolan doesn't actually shoot. He hates to shoot the film in the digital camera. Actually, he's still actually sticking to his old school filmmaking in terms of film. Yeah. Yeah. Actually తర్వాత తను actually తను digital convert చేసి he projects that actually. So Okay. yeah, there are a lot of work that he has taken, which is visible at least in the like the black and white frames actually. Yeah. Yeah. Definitely. Definitely visible. There is one thing that I didn't understand actually. There are a lot of symbolisms. Even these days, even every single director is using symbolisms. But one symbolism that I want to deeply understand, probably from you, is there is a glass pot, and and a glass beside it, and somebody keeps on filling the marbles in it. What do you make of it actually? I kind of didn't get what they're trying to say. It can't be as simplistic as they're approaching towards the Trinity test. It should be something else, is what I felt actually. What's your take actually on that? Do you remember that? You know, in between, Yes. during the second half, I think, నాకైతే especially. నాకైతే గుర్తుంది, రెండు గ్లాస్ వెసల్ ఉంటది Yeah, యాక్చువల్లీ. one సో big దే vessel యూస్ is టు there, కీప్ and ఆన్ then there ఫిల్లింగ్. is a small glass. People keep on putting the యా marbles. యా Initially, it నా was. ఇనిషియలీ యాక్చువల్లీ initially I perceived that to be a fat man and small boy. Okay, um, but that again was a very subconscious decision, not subconscious decision, I would say. Adi probably okay, subconsciously actually I felt it to be fat man and small boy. I might be wrong, but they were actually also trying to show progress. Like how far actually they have been Yeah, progressing. Annattu yeah. actually, ఎందుకంటే they That's what had I a lot also of trial understood. and error, and so they actually also want to show a progress as such, like how far actually have we reached. But somewhere, manandriki తెలుసు actually, we had two bombs actually that was dropped in Hiroshima and Nagasaki. One is Fat Man and another is Small Boy. So yeah, probably that
now, like, and in fact, Is it ఈ named ఈ as Batman డైసెక్షన్ Forever? ఇదంతా యాక్చువల్లీ సెకండ్ టైం చూసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను చేస్తానులే, లేకపోతే ఫస్ట్ టైం అయితే ఐ జస్ట్ లైక్ Yeah, వాజ్ yeah. ఇన్ ఆఫ్ లైక్ I agree. వ్యూయింగ్ I agree. ఎవ్రీథింగ్. It's always, I mean, dissection always happens in from second to n number of times. I even today when I see films like Surya Son of Krishna and all, right, I find some new things now. Okay, how did I miss this the first time? I feel a lot of movies actually, not only this movie. So let's talk about Einstein, right? As you were saying, I was also kind of fascinated looking at him and looking at the makeup. He just really looked like Einstein. Let's put it that way. What do you make out of that last 1 minute conversation, right? So everyone is having different view. I kind of felt. Let me put it this way, actually. Um, did Einstein purposefully avoided the in involving of the preparation of the atom bomb, although he has the enough knowledge? I kind of felt he knows the repercussions and the consequences of it. That's the reason he just kind of made Oppenheimer slide into the Trinity test, I mean, project of Manhattan, and then gave all the necessary inputs indirectly. Do you think that's true? Do you think this is a viewpoint at all? Otherwise, నో, యాక్చువల్లీ మీరు లాస్ట్ సీన్ కోట్ చేశారు ఒకటి నేను అంటున్నా. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది లాస్ట్ సీన్, దట్ ఈస్ వేర్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రివీలింగ్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కాన్వర్సేషన్ no, you బిట్వీన్ can actually ఐన్స్టీన్ drop the spoil. It's okay. హ్యామర్. I mean, people, cinema చూసిన వాళ్ళు కూడా, some people they don't understand, so you can actually talk about it. It's okay. Don't worry about the యా, spoilers. బికాస్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లోషన్ తర్వాత ఆ మాన్‌హట్టన్ ప్రాజెక్ట్‌లో ట్రినిటీ టెస్ట్ అయిన తర్వాత బాంబ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత వాటెవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిస్ రెప్యుటేషన్ గెట్టింగ్ అట్ ఆల్ ఇంట్రాగేషన్స్, ఏఈసీ కౌన్సిల్‌లో యాక్చువల్లీ తన లైసెన్స్ లైక్ రివోక్ చేయటం, ఇదంతా మీరు చూస్తే it's actually because of the perception that Strauss has got as to what might have actually happened during their conversation when he was probably 20-30 feet away from it actually. ఎందుకంటే ఆ కాన్వర్సేషన్ అయిన తర్వాత ఎయిన్స్టీన్ వస్తారు, స్ట్రాస్ అయితే మాట్లాడు ఏంటి, ఎయిన్స్టీన్ అయితే హీ వాస్ లైక్ హీ విల్ బి ఆల్రెడీ ఇన్ హిస్ ఓన్ మూడ్ అండ్ వెళ్తాడు యాక్చువల్లీ. సో that was actually kept as a suspense, uh, without even actually giving a sense that that is actually a great thing or something. నాకు that was just a fleeting moment అన్నట్టు అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఈజ్ Yeah, యాక్చువల్లీ yeah. ఈజ్ Me too. Me too. Me too. having a lot of encounters with lot of scientists too, and is also actually one of the things. And what's the big deal about that small piece of like conversation that might have happened any. So it's because of the perception of Strauss that he thinks that Oppenheimer actually might have badmouthed about Strauss during that particular small moment, and that's the reason Einstein is not even actually turning his eye to Strauss when he say try to approach him or something. So నాకెందుకు లైక్, సో వన్ సైడ్ ఫ్రమ్ అన్ లాజికల్ సైడ్ ఎయిన్స్టీన్ యాక్చువల్లీ వాంట్స్ టు స్టే అవే. మీరు అన్నట్టు మొరాలిటీ యాంగిల్ మీరు అన్నట్టు యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఎయిన్స్టీన్ యాక్చువల్లీ న్యూ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ దిస్ యాక్చువల్లీ is going, in which direction it will be taking this. Secondly, even logically, ఎయిన్స్టీన్ అంటారు యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న జోక్ యాక్చువల్లీ, ఏంటంటే ఆపన్హైమర్ మీకు నాకు యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న కామన్ గ్రౌండ్ ఉంది. అదేంటంటే మ్యాథ్స్. నాకు నచ్చదు, నీకు నచ్చ లైక్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ లైక్డ్ బై యూ యాక్చువల్లీ అన్నట్టు. సో హీ విల్ ఆల్సో ట్రై టు గివ్ అ లాజికల్ రీజన్. బట్ దెన్ లాస్ట్ సీన్ మీరు అంటున్నారు కదా, ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు ఎంటైర్ వరల్డ్ అండ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కంప్లీటింగ్ ఎ సర్కిల్. ఎందుకంటే కొంచెం ఒక మాలిక్యులలో తనకు పొగరు ఉంటుంది ఆపన్హైమర్కి. ఓకే, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ వన్ యాక్చువల్లీ యూస్ బ్రింగింగ్ ఇన్ టు యూఎస్. తన మెల్లిమెల్లిగా లెక్చర్ లైక్ ఇవ్వటం, తర్వాత ఈజ్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ దిస్ బిగ్ అండ్ బిగ్ అన్నట్టు. సో అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎయిన్స్టీన్ గురించి లైక్ కాన్వర్సేషన్ వస్తుంది స్ట్రాస్తో పాటు అనుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ. అప్పుడు ఏమంటాడు, హీ వాజ్ గ్రేట్ ఇన్ హిస్ టైమ్స్ అంటాడు యాక్చువల్లీ. అంటే ఓకే, Wow. తన బ్యాక్ డేటెడ్, ఓకే తను కూడా పెద్ద సైంటిస్టే, తోపే, కానీ హిస్ టైమ్స్ ఆర్ ఓవర్ అన్నట్టు. బికాస్ హీస్ యంగ్ అండ్ యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టు హిస్ మైండ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, చైన్ Yeah. రియాక్షన్స్, ఇదంతా Yeah. యాక్చువల్లీ.
So he thinks that, like technological advance, like has to be actually has to be breaking the grounds every year and year actually. And not to, but Einstein, he's already old. Okay. But just because he's old doesn't mean that actually his technology backdated. He Yeah, chose yeah, to be in that particular space because as a human he has actually, attained certain level of enlightenment that, it's not a big deal. Technology is probably is not a big deal. ఇవాళ యాక్చువల్లీ లేకపోతే ఎలాగో రేపు యాక్చువల్లీ, ఎవడో ఒకడు వస్తాడు యాక్చువల్లీ, సమ్ ఇన్వెన్షన్స్ విల్ హ్యాపన్. So I think, it was like a prophetic moment. So like, Einstein was literally a prophet actually. తను యాక్చువల్లీ జస్ట్ yeah, హీ జస్ట్ గేవ్ తన జాతకం చూసి ఇదే జరగబోతుందని యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ సెడ్. yeah, అందుకే yeah, నోలన్ లాస్ట్ లో యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు షో, ఓకే బాబు యాక్చువల్లీ లైక్ నీకు ఆల్రెడీ జాతకం లైక్, మొత్తం తనే యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ అలా చెప్పేసాడు యాక్చువల్లీ. yeah, సో yeah. అది చెప్తాడు యాక్చువల్లీ, మీకు అవార్డు ఇస్తారు యాక్చువల్లీ, మీకు ఇది గౌరవం ఇస్తారు యాక్చువల్లీ, సో మీ పొజిషన్ ఇలా ఉంటది, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటది Mm. అన్నట్టు యాక్చువల్లీ. సో ఇట్ వాస్ Yeah, మోర్ ఆఫ్ ఫ్లీటింగ్ మూమెంట్. బట్ మోర్ దాన్ లాజికల్ లాజికల్ డైసెక్షన్, ఆ వెంటనే యాక్చువల్లీ, లైక్ తనకేదో ఒక హ్యాట్ ఏదో ఉంటది యాక్చువల్లీ. ఆ హ్యాట్ యాక్చువల్లీ గాలి, గాలి Checker, వస్తేటప్పుడు like, యాక్చువల్లీ yeah. I was about to ask that, by the way. సర్రియలిస్టిక్ సీన్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే నేను ఫార్ అ మూమెంట్ యాక్చువల్లీ ఐ లాస్ట్ మై, లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ లిటరలీ, ఓకే సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ, లిటరలీ వెన్ బ్యాక్ టు టైమ్. ఎందుకంటే ఆ కాస్టింగ్ చాయిసెస్ మైట్ బి లిటిల్, sidelined, in some reviews. కానీ ఈ ఫిల్మ్ అయితే కాస్టింగ్ చాయిస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఎస్పెషల్లీ ఆ ఐన్స్టీన్. వి లిటరలీ యాక్చువల్లీ ఆర్, సీయింగ్ ఐన్స్టీన్ ఆన్ స్క్రీన్ యాజ్ ఇఫ్ Yeah, he's he's still there. actually, living crazy. Yeah, He's just there actually. ఇదే నా ఇంటర్ప్రిటేషన్. Probably, if upon second time viewing or third time viewing, I might actually have something it will else definitely actually. change. I think. నేను చూసిన నాకు కూడా I think my viewpoint will change, right? So I want to ask you one thing actually before we talk about Nolan. What's the one thing that just stays in your mind after watching the movie? After you came out of the theater, right? One thing ఏంటంటే, నాకు actually I'm a diehard I fan of mean, Nolan. Okay. yeah, నేను but నా రివ్యూలో is కూడా it in యాక్చువల్లీ, terms of actors, performance, screenplay, choreography? I mean, scene choreography or visual grammar, whatever you call it. నాకు ఐ మే బి బయాస్డ్ యాక్చువల్లీ. నాకైతే మూవీ చూసిన తర్వాత You can be. ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ ఆఫ్ విషన్ ఆఫ్ నాలన్. Okay, the vision of Nolan, because this entire movie has happened probably because of two. One is American Prometheus అని ఒక book actually, తను చదివాడు actually. And తర్వాత obviously he has got a production house. ఎందుకంటే he had a rift with Warner Brothers, whom he has been collaborating for a long time. Okay, he had a rift Mm, with Warner Brothers because of this theatrical release, కొంచెం controversy దానివల్ల. But otherwise, the sole reason for this movie to happen, apart from the, the production house, is Nolan. It's about his vision, and it's about his mm, choices actually. Everni cast cheyali, em dialogue actually undali, like, how the cinematographic tone actually has to look, eppudu monochromatic ellali, eppudu color ellali, editing actually, at which point I like to cut and which point I like to go close up. Nakaithe like I'm still in awe of Nolan actually. But because of this particular vision that he had, I think I'm still in awe of Nolan actually. Nolan actually mm, has, and nak actually, I thought Nolan is coming out, breaking out actually from the burden of, being trapped into the collaboration of the big studios. mm. నాకు ఎందుకంటే when he was an indie filmmaker back his times, when he was doing following Memento, you can just see actually, the way, the ideas actually has been so casually, like, without even bothering anything, he would have just shot. That doesn't mean that actually, he had a lot of restriction by the time he collaborated with, superstars and production houses actually. Our Correct. production houses are the production house to collaborate చేసేటప్పుడు కూడా he maintained his film sensibilities. He had Yeah, yeah, always yeah, unique ideas. definitely. He was actually making things possible in a larger canvas. Dream inside dream in Inception, or Interstellar about fourth dimension, ఇదంతా. But Yeah. ఇప్పుడు తనకి 52 year old, 50, he's a 52-year-old actually filmmaker. I think, between 20 to 40, just like Oppenheimer actually, who was very much interested to explore the new possibilities within the atomic physics or atomic science or the nuclear power. After a certain point, he actually starts actually, getting to the human eye of what is actually happening. That doesn't mean that Oppenheimer was like, like ruthless.
So నాకెందుకంటే even Nolan, like when during his like earlier times actually, he wanted to explore with the film format actually. అది ఎందుకు యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు సీక్వెన్షియల్ గానే యాక్చువల్లీ నేరేషన్ వెళ్తుంది. Yeah, ఓకే, yeah. నేను నేరేషన్ చెప్తాను యాక్చువల్లీ, నేను రివర్స్ నుంచి నేను That's a నేను game changer, తీస్తానండి right? యాక్చువల్లీ అన్నట్టు. So the game changer actually. Okay, so already to an extent actually, Quentin Tarantino, he used to actually keep shuffling the scenes actually. Adi very like rakam anamata Yeah, editing that's low, but this guy kind of basically visually went with the disturbing for me reverse. actually. Yeah. So I thought Nolan actually తనకి ఎమోషన్స్ కూడా ఉంటది. తన ఫిల్మ్ లో ఎమోషన్స్ ఫస్ట్ ఫాలోయింగ్ నుంచి ఉంటది. బట్ దట్ విల్ బి లిటిల్ సైడ్ లైన్. హీల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇంటూ షోయింగ్ ది ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం అండ్ how weird actually sometimes human minds can think, and he was more interested to explore the film format actually, narratives, kotta ideas, science Yeah. fiction. కానీ ఇప్పుడు I think that just like Oppenheimer, even Nolan thinks that Arey, like why am I actually doing, not why I'm doing, I've already done what I could do actually. I might still actually try a lot of new other ideas actually. Tenet lete, it's again mind blowing actually. Time travel is nothing but one goes forward, and the what already happened actually is going in the backward, and not to that's itself is a new thing. Can ఇప్పుడు I think he want to stand on ground, and he want to say, okay, I'm matured as a person. I have a human eye actually, and I think he has read American Prometheus. A book చదివిన తర్వాతనే actually he decided, okay, he'll have to make a movie. So Okay. what I think is Nolan has come back to his circle, just like Oppenheimer came back to a circle, just like a prophet of his thing. I think Yeah, yeah, Nolan has yeah. come back to the circle. అందుకే ఈ ఫిల్మ్ లో he didn't use any special effects, no complex Yeah. ideas, no, Yeah, less, but very still less. తన స్టైల్, తన పంచ్ అయితే ఉంది. బికాస్ తన క్యారెక్టర్, తన ప్రోటగనిస్ట్ ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ దే విల్ బి రిగ్రెటింగ్ అబౌట్ సంథింగ్. ఇందులో జీన్ క్యారెక్టర్ అలాగే యాక్చువల్లీ హీ జస్ట్ లైక్ couldn't take that, he lost Gene because of him actually. Okay, Mm. our regretness actually first నుంచి actually ఉంటది, and there is a sense of obsession. తన obsessions అయితే ఉంటది actually. So I think like I was just literally all like like I just started loving Nolan more and more after watching Oppenheimer actually, because he came down on the grounds actually, and he said, okay, explosions ఇది కూడా actually I don't want any CG. I'm again going back to my indie filming technique. Independent filmmaker గా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే చేశానో అది, Mm. ఎందుకంటే హియర్ యాక్చువల్లీ మరీ డ్రోన్ షాట్స్ ఏం పెట్టలేదు యాక్చువల్లీ. Full and like like a trolley shots actually, a static shots, close up. He's like went back to old school and what actually. Mm. And he Yeah. thinks that, okay, he has attained a certain position, that he's trying to use his fandom to actually put a masterpiece something like this, so that people actually can watch and still respect him as a filmmaker because of its Mm. sensibility that he's trying to bring in. సో Yeah, ఈ yeah, yeah. సస్పెన్స్ ఇందులో కూడా ఉంది యాక్చువల్లీ. మెమెంటోలో మనకి ఎప్పుడు లైక్ లైక్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ సీన్ రివీల్ చేసిన తర్వాత లైక్ ఓకే, దర్ ఇస్ అ సస్పెన్స్. సో ఇందులో కూడా దర్ ఇస్ అ సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ విత్ స్ట్రాస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అండ్ అండ్ దాట్స్ సో నోలన్ టచ్ అయితే ఫుల్ ఉంది యాక్చువల్లీ, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి ఉంది. సో Mm. ఫిల్మ్ చూసిన తర్వాత ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ లవింగ్ నోలన్ లాట్, because he has actually come a lot of way and come around a circle, and he just like went to a old school techniques with this Mm. movie, because this movie probably demands that actually, and he's like not Yeah. burdened by the family friendly గా ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు ముందు లైక్ ప్రీవియస్ వర్క్స్ చూస్తే PG-13 సెన్సిబిలిటీస్ తోనే యాక్చువల్లీ హీ మైట్ హావ్ మేడ్ మూవీస్ యాక్చువల్లీ. Correct, కొన్ని correct. డైలాగ్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టికింగ్ టు PG-13, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ స్టూడియోస్ తరపు నుంచి దే వాంట్ టు యాక్చువల్లీ సీ బెటర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సారీ బెటర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Yeah, yeah, yeah. Okay, so True. they are investing 50 million or 100 million, they want 500 million back or something actually. So మీరు అందులో PG-13 లేకుండా 18+ చూస్తే obviously family audience globally actually he Yeah. might have like It's that cutting down there'll the be a sector of like, the కానీ audience, right? ఈసారి ఎగ్జాక్ట్లీ దాని గురించి లైక్ ఏం ఆలోచించలేదు యాక్చువల్లీ తన. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ తన ఇంటి ఫిల్మ్ మేకర్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్స్ప్లిసిట్ సీన్స్ యాక్చువల్లీ he didn't choose to keep. కానీ ఈసారి అయితే బికాస్ he wants to show that transcendental connection that is happening with the bipolarized gene with the equipoised state of Oppenheimer, అండ్ అలాంటి ఒక ఇంటిమేట్ మూమెంట్స్ లోనే యాక్చువల్లీ మనం ఓపెన్ అప్ అవుతాం యాక్చువల్లీ. ఏదేదో మాట్లాడతాం యాక్చువల్లీ మనం, మన లోపల నుంచి యాక్చువల్లీ అవును. ఏదేదో మాట్లాడతాం యాక్చువల్లీ. we also try to do some crazy things. So adi chupinచిన, of course it was like censored in India, but adi like just to depict that, he went ahead and break and he literally broke his 20-year rule of not having any R rated actually.
So I found that like Nolan, like has literally a burden. I tell actually, sir, laid actually. I వదిలిపెట్టేసాడు actually, and he went back to indie filmmaking school, saying that okay, Yeah, I know I'm good at showing technological advances in visually. I know actually how to captivate the audience. Actually, then okay, not so yeah, technique cinema film techniques. Actually, I'm good. But what I'm actually as a human actually like am I still actually doing a justice అన్నట్టు I think he's introspecting himself. yeah. ఇదే నాకు అనిపించింది just like Oppenheimer. Maybe a So self check. it's all Yeah, about Nolan actually. true, మీ true. క్వశ్చన్ కి సో Might be. Yeah. But one thing which is very fascinating about Nolan is he's able to balance the craft and the commerce, right? I still remember one నేనొక్కడినే రిలీజ్ అయింది కదా సుకుమార్. ఇట్స్ తెలుగు మూవీ, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యూ సీన్ దట్. వన్ నేనొక్కడినే రిలీజ్ ఏ మూవీ అయినప్పుడు వన్ వన్ నేనొక్కడినే మహేష్. సో అది రిలీజ్ అయినప్పుడు చాలా మంది బయటకు వచ్చి ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఫిల్మ్, లెట్ మీ టెల్ యూ. అది చూసిన తర్వాత ఐ లైక్ ద ఫిల్మ్ వెరీ మచ్. చాలా బాగుంది, కొత్త స్టైల్ ఆఫ్ నరేషన్ అనమాట. అండ్ సినిమా నుంచి జనాలు బయటకు వచ్చి ఏంటి చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంది స్క్రీన్ ప్లే, అంత మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, అది ఇది అన్నారు. వేరేది అంత సీన్ ఏం లేదు. ఇట్స్ ఎ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇన్ ఇండియన్ స్టైల్. దానికే దట్ వాస్ బ్యాక్ ఇన్ 2014. విదిన్ మంత్స్ గ్యాప్ ఇంటర్స్టెల్లార్ రిలీజ్ అయితే అసలు బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏందో ఎవరికి తెలియదు. నో వన్ నోస్, కామన్ ఆడియన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే. బట్ కామన్ ఆడియన్స్ స్టార్టెడ్ సేయింగ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ మూవీ. నీకు బ్లాక్ హోల్ అంటే ఏందో తెలియదు, బట్ యూ స్టిల్ అడ్మైర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్. నోలన్ మూవీ అంటే బై డిఫాల్ట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇట్స్ గుడ్. నీకు అర్థం అయినా కాకపోయినా, వెదర్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, బై డిఫాల్ట్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది థియేటర్ అండ్ సే నోలన్ మూవీ ఇస్ గుడ్. Just to prove to yourself that you are also an intellectual or an intelligent guy, you watch Nolan movie. So he's able, I kind of think that he's a blessed guy. And one thing which I respect him more is he respects audience intelligence. I mean, unlike many other filmmakers or many other Indian filmmakers or producers or directors who say, audience can't understand this, audience can't understand that part. We have to keep it very simple. We need to have a song for this, so that audience can get relaxed. He just thrashed all these theories and he respects audience intelligence like anything. That's the sole reason which I respect him a lot. The reason why I said Sukumar thing is people are so hypocritic, when it comes to Western movies, blindly they just accept whatever Nolan does. When something similar lines, if something is done in Indian movies, they just don't respect, they just rule it out. That's what I feel about Nolan actually. ఆ మూవీ ఇంకా చూడలేదు యాక్చువల్లీ. నౌ దట్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ది గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ narrative that was explored in way back before 10 years, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్. నేను చూస్తా యాక్చువల్లీ. Interstellar? ఎందుకంటే ఆ! నేనొకడినే అన్నారు గదా! Okay, సో okay. అది ఇంకా No, చూడలేదు for నేను for యాక్చువల్లీ. Indian సో movies, at మహేష్ least for the బాబు Telugu movies, right? It's a new kind of narration. I mean, Mahesh 30, no one expected that. That's why film is a flop. If the film is a flop, it's a sign. Either it is too outdated or it is way ahead of its time. So I think it's a way ఓకే. ahead of its time. If it is released now, it's going to be a cult blockbuster hit. ఇప్పుడు అయ్యి ఉంటే గనుక. ఓకే. But that's how ఓకే. people are, right? When I went also yesterday, the hall was full. I'm not really sure how many of them really enjoyed the movie or got the gist of it. That's the ఓకే. I'm just coming back to the point where I mentioned, he's a blessed guy where he's able to balance the craft and commerce. He's able to get the money for every movie, whether people understood it or not. He's able to grab people to the theaters, and then people try to understand, right, what's in it. If not for his movie, కానీ Black Hole and all, is everything is out of people's minds, right? కానీ ఈ 'మహేష్ బాబు' సినిమా పక్కన పెడితే Yeah, yeah. 90స్‌లో ఎందుకంటే ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ నేనెప్పుడో ఐ థింక్ నెయ్వేలిలో ఐ థింక్ శాటిలైట్ ఛానెల్‌లో ఇన్‌ఫాక్ట్ తమిళ్ డబ్బింగ్‌లో చూసాను యాక్చువల్లీ. 'ఆదిత్య 369' అనుకుంటున్నా. ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్. దేర్ Yeah, ఈస్ ఎ it's a మూవీ great అబౌట్ టైమ్ ట్రావెల్. బాలకృష్ణ యాక్చువల్లీ గోస్ బ్యాక్ టు టైమ్, movie. and there is even a scene which clearly I remember.
that actually, there is a particular machine in that particular universe, the futuristic universe, True. that can actually read what is going on in your mind, and it will be putting that out in the loudspeaker. So Yeah. బాలయ్యతో పాటు యాక్చువల్లీ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే వస్తుందో, అరే Yeah. ఏంటి, లైక్ జస్ట్ స్టాప్ థింకింగ్ అన్నట్టు అంటాడు. సో Very ఐ థింక్ interesting అది movie. బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా అనుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ. సో ఐ బ్లాక్ థింక్ బస్టర్ యూనో కాదు ఇది. It's the అమ్మ మొగుడు ఆఫ్ ఆల్ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్ ఇన్ తెలుగు మూవీస్. ఇప్పటికి కూడా there is no proper sci-fi movie beating that. అది There ఫ్లాప్ is a sequel ఫ్లాప్ they are అంటున్నారు planning కదా, ఫ్లాప్ actually. అంటున్నారా? Hmm? అది Sorry. ఫ్లాప్ అంటున్నారా? No, no, no. It's బాలయ్య it's సినిమా the నేను it's the Amma Mogudu. I said, as a local language చెప్పడానికి ట్రై చేసా. It's the best sci-fi until date actually తెలుగు మూవీస్ లో. అంతకంటే sci-fi మూవీ నాకు తెలిసి కదా, కదా. సో I don't think we can accuse viewers as such actually. ఎందుకంటే 90s లోనే actually, if people had a good appetite to like to 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 take what it was actually delivered during that time. I'm in fact curious to watch. నేను ఒకటి మీరు ఇంత లైక్ మాట్లాడిన తర్వాత, no, అంటే బికాస్ మహేష్ బాబు ఫిల్మోగ్రఫీలో హీఈస్ ఆల్వేస్ నౌ, ఇప్పుడు లాస్ట్ 10 years గా ఆర్ 15 years గా, ఈజ్ నోన్ ఫర్ డూయింగ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఏ ఏ ఏ ఎప్పుడో ప్యాటర్న్ కి ఏ బి చేంజ్ అవుతుంది, ఏ బి తర్వాత మళ్ళీ ఏ ఏ అని వస్తుంది. ఫర్ సో ఎగ్జాంపుల్ నిజం, ఆ తర్వాత నాని, ఆ తర్వాత ఒక ఒక కౌబాయ్ రిలేటెడ్ మూవీ ఏదో నాకు లైక్ కత్తెరబంద. గుర్తులేదు యాక్చువల్లీ. కాలేజ్ ఆ సో కాలేజ్ డేస్ లో వచ్చింది. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ ఫ్లాప్. అందుకే మహేష్ టుక్ డెసిషన్ సింగ్, ఓకే బాబు వద్దు, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై కంఫర్ట్ యా, జోన్. మైట్ బి యాక్చువల్లీ ట్రూ, మైట్ ఐఎమ్ బి జస్ట్ ట్రూ. ట్రైయింగ్. సో లైక్, బట్ ఐఎమ్ క్యూరియస్ టు వాచ్. ఇప్పుడు మీరు అంత అన్నారు కాబట్టి యాక్చువల్లీ, లైక్ లైక్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ నేను ఒకడిని. Yeah, you can watch it. It's a good movie. That's also a bit lengthy. Not like then 3 hours అట్లా ఏం కాదు కానీ, but నాకు 2 hours లిమిటెడ్ 45 minutes. But I'm not trying to accuse audience, but what I'm trying to say, Aditya 369 was very well packaged commercially as well. If you remember that movie, right? It's very well packaged with great songs, great performances. అండ్ ఆ కామెడీ. time, yeah, and comedy as well, yeah, and comedy, Srilakshmi and Suttivelu as well. But నేను ఒక్కడినిలో అసలు ఈ కామెడీ అనేది ఏమి ఉండదు. He tried to kind of put it in genuine narrative style, like a western movie, ఒక మైండ్ బెండింగ్ మూవీ అయినా చేద్దాం అనే ఇదిలోనే ట్రై చేశారు. కమర్షియల్స్ గురించి ఐ థింక్ he did not care. I think he cared less maybe, because సాంగ్స్ అయితే ఉంటాయి, ఐ థింక్ ఇట్ they వాస్ listen to such songs. సంగీతం శ్రీనివాసరావు కదా. Hmm? సంగీతం శ్రీనివాసరావు Yes, Singidam డైరెక్షన్ Srinivasan, correct, correct, అనుకుంటా. correct, ఈస్ అన్ correct. అమేజింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్. He is actually. Now Aditya 369 కి సీక్వెల్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఆదిత్య 999, I think that's the name of the movie. ఓ, ఓకే. Yeah, they just started it like 2 weeks back, I think. ఓకే, ఓకే, ఓకే. Yeah. సో కిరణ్, లైక్ ఐఎమ్ లిటిల్ క్యూరియస్ యాక్చువల్లీ. సో మీరు సినిమా చూసారు కదా, లెట్స్ సే పర్ఫార్మెన్స్ యాక్చువల్లీ, లైక్ 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 వాజ్ దర్ ఎనీ సర్టన్ మొమెంట్ సీన్ కానీ, కానీ యాక్టర్స్ కానీ, లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ హూ యాక్చువల్లీ got your attention, and like you thought, okay, hey, this guy is really good actually, and ఇప్పుడు దాకా actually I never knew, not ఏమైనా అనిపించిందా, లైక్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్, లైక్ లైక్ అరే బానే బానే చేస్తున్నాడే అన్నట్టు. I think not only for the lead actor per se, any actor I judge based on the emotional acting instead of loud dialogues. అరవడం అవన్నీ కాకుండా, when he does an emotional scene, that's where the real acting talent comes out. So there's one scene where he kind of feels vulnerable, right? He Okay, the Trinity test was successful, but after that was successful, things really got out of control of Oppenheimer. So the complete sequence after that, like 5 minutes or 7 minutes, right? That part, the acting, I really like that part actually. He is trying to make people understand that this is dangerous, this can't be done and all, but people just doesn't care him. So that part, I remember even after coming out of the theater, that part I really remember. When you are vulnerable, it's difficult to put out the expressions. You just can't make it look like acting, right?
You have to actually deliver the performance, like how Mohanlal does, like how um, SV Rangarao does, or Suryakantam, or per se Kamal Hassan in most of these movies. That's where he really stood out, I think. Okay, okay. Lead Yeah. basically Cillian Murphy performance గురించి అంటున్నారు actually the lead Yes. lead Cillian actor Yeah. of Correct. this. Correct. Murphy. Yes, there are vulnerable I moments think he's one actually. of the Yes, Nolan's most favorite, because we can almost see him in long time everything. associate. Long time association, I think. Yeah. Like Karthik Subbaraj, Bobby Simhalaga, I think he just likes to cast him in every movie. But Correct, it's good. correct. It's great actually. Chala బాగుంది. Nice discussion, Prem. I think after a long time, even we didn't discuss for this long. It was a great discussion. Hope to do it very frequently. Yeah, if you can Yes, give me some yes. time. ఈసారి కుదిరింది. So we'll make it possible every time. Yeah, definitely. For good movies, even for bad movies, I want to do it. But let's see. Yeah, yeah, How yeah. things Why go. not? Why not? బ్యాడ్ మూవీస్ లో కూడా మంచి కంటెంట్ ఉండొచ్చు, మంచి సాంగ్స్ ఉండొచ్చు, మంచి మొమెంట్స్ ఉండొచ్చు. Yeah. Let's see how things go. But it was a great discussion, Prim. I really enjoyed it. Let's see. Let's put it out and see how audience enjoys it. Yes, yes, yes. Great Do you talking want to to you. say anything before we close? Before I close, I what do I? Yeah, I think. See, I chose to watch in PVR cinemas without IMAX, but I think people That's a who mistake, are right? still going to watch, I highly recommend them to watch in Definitely. big screens, especially in IMAX theater. I'm missing that, but అది ఏమైనా Definitely. చెప్పాలంటే అదే actually. Completely agree with you. I think we should watch it in IMAX. The guy is Yeah, making all yeah. the efforts and he's shooting in IMAX. He's manufacturing his own films for black and white and color. Damn, why don't you spend extra $50 and watch it in IMAX, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Good. Thank you so much, Prem. Hope to catch up Thank with you.